हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रखे हैं। आज मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ ओलिव बोर्ड का IBPS PO प्रीलिम का लाइव टेस्ट। तो अगर आपने ये लाइव टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना, और अटेम्प्ट किया है तो ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए बिना किसी देरी करके शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ओलिव बोर्ड में किसी भी प्लान, किसी भी सब्सक्रिप्शन अगर परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो परचेस करने के टाइम ज़रूर अप्लाई करना BAZ10 कूपन कोड, ताकि आपको मिले ओलिव बोर्ड पर किसी भी कोर्स, किसी भी मॉक टेस्ट पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सेक्शन है रीजनिंग का। ओनली केमिस्ट फार्मासिस्ट, ओनली केमिस्ट्स आर फार्मासिस्ट, only therapists are chemists, no doctor is therapist, all chemists are therapist is a possibility, all chemists are therapist is a possibility, and no pharmacist is doctor. And the second is the answer. Then next is all less scored, and no chord is spike, and only few spike is, so some chord is pairs, and no less spike. Yes. Then next is all apples are mangoes, and all mangoes are yellow. All yellow is lychee. All mangoes are lychee. All mangoes are lychee. And all apple are lychee. All apple are lychee. The next is এখানে 12 persons আছে, hexagonal table, 7% corner facing inside, 1 2 3 4 5 6 corner facing inside that 6. The next is A, second left D. A, second left is with D, and 2% T and Q, and Q will immediate right to B, and A third left to U, and A immediate right to U, and S and Q and here into F, and R immediate right to C, sitting between C and P, same number C and T. The next is D transfer and second to D, and P corner of the table. Okay, so I think A connector দিতে পারি, and A কে connector দিতে পারি, তাহলে A second left D, and A second left D, D add with Q with immediate right B, D add with Q with immediate right with B, with D add with Q and with Q with Q with immediate right with B, and Q is and second to F. अच्छा, immediate right to U,
and ये third left you I will going to try to see see every going to try to see T এর কাছে T বসবে না তাহলে T টা P তাহলে আমাদের ইমিডিয়েট try to see তো T এটা যে P এবার আগে বলবে এসে আমরা 15 রুপি দেবে ও এটা তো প্রথমে কেটে যাচ্ছে P সেকেন্ড লেফটে কি হবে P সেকেন্ড লেফটে হবে U answer the next is percentage T and S is it right T and S is it right everything is the answer the next is with respect to the one which is related to A related to T and who with respect to the one which is related to S fourth left the next number of business U and Q is same E and S U and Q and 2 3 4 5 B and 2 3 4 5 D is the answer the next is counter chain correct ये related or 1% T A 20 meter is to B তাহলে A 20 meter is to B and B এর 10 meter north to C B এর 10 meter north to C and C এর 15 meter west to D আর D এর 15 meter south E আর F এর 7 meter north B with respect F with respect to E so southeast and the shortest distance between B and D so B and D and the shortest distance কত আসবে 115 225 225 আসবে 325 আচ্ছা what is the shortest between B and D এটা কি হবে ও আচ্ছা 20 হ্যাঁ approx আচ্ছা বেশ তাহলে 20 400 100 তাহলে 500 equals বুঝতে পারছি না ঠিক আমি কি বলেছি যে সি এর 15 মিটার তাহলে বলেছে যে জি এর হলো যে 5 মিটার ইস্টে যদি হয় ই যদি 5 মিটার ইস্টে যদি হয় জি এখানে জি এখানে the shortest distance between G is 5 is the answer then next is এখানে ছোট ফ্যামিলি মেম্বার আছে 1 2 3 এখানে 7 জন আছে সব ফার্স্ট একটু ডিফারেন্ট ইয়ার্স এ ফার্স্ট একটু 2026 ওকে আচ্ছা তো কি হয়ে যাবে আচ্ছা কনসিডার দ্য ডেজ 1 এপ্রিল 2021 ওকে তাহলে ডি কত হয়ে যাবে
1999 only 2% and born and G and whose age is 25 to 25 তাহলে কত হয়ে যাবে মানে 25 আর দিকে 21 বছর 21 সাথে 4 যোগ করতে হবে 21 বছর প্লাস 4 96 96 1996 এদিকে G then next is 3% B and G B and G this এবার E born immediately before F immediately after D A second eldest person born in 1988 আচ্ছা তাহলে A হলো সেকেন্ড এল্ডেস্ট পার্সন তাহলে এক কতজন জেনারেশন আছে 7 জন মানে 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 তাহলে কত সালে জন্মগ্রহণ করেছে 1988 বেশ এবার F is 12 years old 12 মানে কত হলো না তাড়াতাড়ি বাইরে যেতে হবে পজ 2009 তাহলে এই হয়ে যাবে 2009 this eldest person was the youngest person born 2014 2014 তো 1984 and A the second eldest person A the difference between E and G is 5 years this DEF DEF so and the youngest person was 14 acha so G who is 25 years old acha এখানে যাবে G হয়ে যাবে 25 years তাহলে 1 2 3 এটা হয়ে যাবে তোমার B এটা হয়ে যাবে D E F 2009 5 বছরের পার্থক্য 5 বছর মানে 2001 বেশ তাহলে how many D everything 3 is the answer then all the following project E the answer then next is false 3% C and E I think this is C is it true only 1% E and B the youngest not true and C we did before A after F false only third is the answer A and G born in consecutive pair তাহলে তো only third হচ্ছে ভাই আচ্ছা 3% এই 2000 ফলস এক আর তিনটা রয়েছে G consecutive and G no consecutive one I think that then the bonder which is odd number here EF difference between B and D এর মধ্যে ডিফারেন্স কত হয়ে যাবে 1999 তাহলে 14 কে 15 বছর এমনি বলছে the arrangement এত 35টা হচ্ছে না এত টাইমই তো নেই so organization is similar the distance between any two neighbors
𝐜𝐸𝐬𝐜 এখানে 9 স্টোরের বিল্ডিং আছে। বেশ, তো কি বলছে যে 3টে ফ্লোর আছে, ON IM আছে। বেশ, 3টে ফ্লোর আছে। as many persons like between D and A, Z and R. D and A, Z and R. 2 floors are I and L. 2 floors are I and L. 5 floors D and O. 5 floors D and O. Z lives below I. A lives immediately below L. The person whose name is Bhavel, lives on an even number floor. My name is a Bhavel, whose name is a Bhavel, even number floor. Acha, P does not live topmost floor. Okay, so not a floor আছে, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ঠিক আছে, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। বেশ, তাহলে হচ্ছে বলে যে ও the person whose name is Bhavel even number floor। তাহলে এখানে ও 1 2 3 4 5 এটা হচ্ছে D, ঠিক আছে। বেশ, এবার 1 2 3 I। বেশ, এবার L O I D L, এটা আসছে না। বেশ, তাহলে এদিকে করে দেবো 1 2 3 4 5, এদিকে করে দিই D, তাহলে 1 2 3, এদিকে করে দিই I। 1 2 L, এটাও আসছে না। বেশ, এদিকে করে দিই O 1 2 3 4, এটাও তো আসছে না। 1 2 3 4, আসবে না, এটাই আমার ট্রান্সফার। বেশ, তাহলে I নিচে হয়ে যাবে Z, ঠিক আছে। এবার D and A 1 2 3, Z and R। তাহলে রে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি বলছে, the error as human settlements creep ever closer nearer to wildlife habitats, replacing swaths of forest with development and farmland. Scientists fear this land using recorded creep ever closer nearer to I think B, answer B. Replacing sweats of forest with development. Accountant scientists fear this land use change could BD হবে, সেটা কি হবে, replacement of the forest with development and farmland. Is the answer. The next is reading is what the hell.
exercising that helps a person in many ways, like developing analytical skills, improving the functioning of the brain. Then, with all due respect, it is our regret to inform you that your application for a visa to Canada has to be on hold. The things certain details appear skeptical. Mm, mm, the next is although many of these sentiments may seem uh, ridiculous, ridic- ridiculous to us today, they were taken seriously by those who felt threatened by the prospect of women attending the ballots. Although many of these sentiments may seem ridiculous to us today, ridiculous. Like, mm, they were taken seriously by those who felt threatened by the prospect of who felt threatened. Mm, but it's not possible on the sentence. Mm, threatened to thrilled. Mm, uh, Trying the prospect of mentioning the palette. The cabinet. Mm, that can go comedy about the wicked. And the fun, but it's not the sentence. The cabinet has finally amended, has again overlooked, considered, again overlooked. So the next is they might not have enough resources to solve the issues they themselves, especially problems involving the Mars landing, where situations might change drastically. So they might not have enough resources to solve the issues they themselves, especially problems involving the Mars landing, where situations might change drastically. So they might not have enough resources to solve the issues themselves, especially problems involving the Mars landing. The situations might change drastically. Mm. uh, Choose the one gravity, correct if all the sentences are all the correct. Okay. So we choose that one that is grammatically correct. Your responsibilities will include making appointments on my behalf. There are thorough maintenance check on each pen before take off. The painting almost done. I just have one corner of the kitchen left. Another user responsibilities will include making appointments. Include Responsibilities which include. Okay, I think A and C. Sorry. The next is okay. So if all the sentences are correct, choose all correct. So generally uh, maintenance charge is critically. My brother replied his student repaid his student loan within 5 years. Data mining has
applications in multiple fields. Data mining has applications. The next is number theory is partly experimental, partly theoretical. Experimental part leads to questions and suggests ways to answer them. Then next is a scientific theory is an ability to predict the outcome of the experiment. So a scientific theory is an ability. Scientific theory is an ability to predict the outcome of experiment. Scientific theory is an ability to predict the outcome of experiment. Partially experimental, partly theoretical. The experimental part leads to questions and suggests ways to answer them. A scientific theory is an ability to predict the outcome of experiments. Then next is the final redundancy check is done. So one of the may redundant if remove on the sentence would make the sentence or so final redundancy check is done to have a thorough look at the document and to weed out unwanted repetitions. So the final check is done to have thorough look at the document. I think the tendency. The next is his unyielding character to not give up on things that he requires defines his grit, and it is undeniably revered by many of us. A confusion is created among the taxpayers because of the tentative rates and because of the tentative income rates, tax rates, which are not fixed as of now. Confusion is created among the taxpayers because of the tentative income tax rates, which are not fixed up. I think D is the answer. Then next is I think so. Mind wandering, a phenomenon ubiquitous among humans, finds its roots in both Das principle and intricate brain functions. Das principle, so evolutionary, steadily, principle progressively, magnification principle, modification principles, deviation from task at hand, mind wandering plays a Das role. Creative thinking, so Das role in fostering creative, its pivotal role. The next is 3 is individual allow their minds to wander. They enter a cognitive task where they enter a cognitive means
valuable. They enter a cognitive state. Then next is to break away from rigid thought patterns and pass alternative perspective. Means explore alternative perspective, leading to better flexibility thought process. So investigate, explore, which rejoin the speculative alternatives. Explore. And so number 5, when mentally projecting themselves into various task situations. Oh, hypothetical situation. Okay, and then is not merely a passive state of disengagement, but rather an active task, that active process. According to the best, which is the following is not true. কোনটা হচ্ছে true নয়? ওকে, তো এগুলো হচ্ছে সব এক একটা আর্সিকা questions. Okay, and this is ramp up. Synonym is accumulate করা, culminated, এইটা তৈরি হয় না, accumulate করা জিনিসটাকে। And spontaneous, it's natural. আচ্ছা, contemporary, premeditated. The next is a radioactive catastrophe. A radioactive catastrophe of this magnitude is too to be abandoned, is too dangerous. Is too safe to be abandoned. The company has DAS Productions has enlisted Vietnam is the DAS exporter, the largest exporter. Frank knew there was a proper time and place to DAS his secret, to reveal his secret. Then I just have to read up this passage. Okay, according to the passage, the following is true. Gravity is always studied through the lens of the quantum physics. To test the theory that gravity generalizes, scientists created a massive particular corridor. According to the standard model of particle physics, photons cannot change into other particles. तो भाई यहाँ पर physics पे आ गया. Another version of the standard model of particle physics is a theory that expresses the information. भाई साहब, a photon can change into other particles when photon খুঁজতে হবে আমাকে, কোথায় আছে photon? तो a photon, the massless carrier of light, cannot normally change into other particles. With heavy atom, it can spontaneously split off. अच्छा, which the following best describes gravitons? Why did researchers choose early universe to test the theory? How does gravity turn?
Gravity is always studied through lens of quantum physics to test that. Standard model of particle physics. Standard model of particle physics photon cannot change into other particles. Into other through various reactions and processes. The photon, the mass cannot normally change into the it is the false. It is not true that it is false. The test of the gravity generated lights as the test of theory. Victory পড়লাম কোথায় গেল ওটা light scientists create a massive particle collider. To test the gravity generate lights. A lens of general relativity. Acha, gravity studies through. আচ্ছা তো এটাও ফলস ওকে তাহলে এক আর দুইয়েরটা তো এক আর তিনেরটা ফলস এক আর তিনেরটাও দিয়েছে ফালতু আচ্ছা তবে দুইয়েরটাকে এগুলো টাইমে to test the theory gravity generalized scientist create a massive particle collider. I think 1 and 3 is the answer. The next is what is the process standard model of particle theory spin and probe. Acha. Next is quant. And x is less than y. So ratio of x square is equal to y square minus 7 কে 15 6y square minus 2 चलो এক্সটাকে আমি এক্সই রাখলাম এক্স প্লাস 75 করে দিলাম তাহলে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এটাকে 3x প্লাস এটাকে 22 ইজ ইকুয়াল টু 5/6 সো 6x স্কোয়ার মাইনাস 15x মাইনাস 25 5 10 11 12 5 10 11 এবার 0 3 2 6 3 5 15 আর ভাই x স্কোয়ার 3y
হচ্ছে ভাই x is 75 less than এত, 75 প্লাস x y বলে 75 প্লাস x, তাহলে 75 প্লাস x যদি হয় তাহলে 3 75 মনে করতে এটা স্কয়ার y কি করে আসলে বুঝতে পারছি না, এটা টাইম চলে গেল। সো 6 9 94, 5 9 75, 120 মাইনাস এটা 6 6 চলে গেল, 16 17 171। দেন নেক্সট ইজ 5 কিউ 125, এটা কত হলো -3 হলে কত হয় প্লাস 48, 48 হয়ে গেছে অ্যান্সার। আরে 57 না 48, তাহলে 49 যদি হয়ে যেত তাহলে 7, তাহলে -7 -7 মানে কত হচ্ছে 8, 8 1 1 2 5 10 2 9 18। দেন নেক্সট ইজ 12 × 15 কত হবে 180, 15 হয়ে যাবে 180 মাইনাস x ইজ ইকুয়াল টু 9100,130 7 13 91 70 প্লাস 5698 1 3 3 4 10 মিনিটে 5 16 3 হচ্ছে 2 2 so this is বুঝতে পারছি না 5698 divided by, আচ্ছা 700 যদি করতে 3 57 মানে 30 মানে 100, আচ্ছা তাহলে 100 মানে 80, নেক্সট 10% of 280 মানে 28, 14 14 196 22 6 20 is the answer. Then next is এখানে দিয়েছে ডেটা কয়েকটা, average number of persons travel bus flight, number of persons who flight, number of persons bus and train, এটা ইজি আছে, এটাই করে দিই প্রথমে। এটা হয়ে যাচ্ছে PQRS, এটা কত হয়ে যাবে 3 তারিখে 9 কে 10, 3 টা 24, 3 তারিখে 9 10 11 25 75 90, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে ফ্লাইটে কত আছে 30 24 20 15, আর এখানে নামবে না তো, বাকিটা কত পড়ে থাকছে, বাকিটা পড়ে থাকছে 5 to 1, ঠিক আছে। এটা কত পড়ে থাকছে 90, এটা কত পড়ে থাকছে 55, এটা কত পড়ে থাকছে 5 to 75, ওকে। এবার 75 যদি পড়ে থাকলে এবার 5 করে মানে 5 5 25, হ্যাঁ 25, তাহলে 75 50 90 50 40 55, 5 30 25 15 5 40 35, এটা কি আছে বাস আর ট্রেন। সো কিউ আর পার্সনস ফ্লাইট, সো কিউ এন্ড আর এর হয়ে যাবে ফ্লাইট মানে 44। what percent of those who travel by bus, সো বাসে টোটাল কত আছে, বাসে টোটাল আছে 90 120 195, 195, তার মানে এটা কত হয়ে যাবে
আচ্ছা শুধু কিউ অ্যান্ড আর এর বাস। আচ্ছা 65 রাইট, মানে কত হয়ে যাবে তাহলে? আচ্ছা 7 হবে না, 6 60 দিয়ে যেটা আছে সেটা 30 36 37 38 39 39 0 9 5 14 0, তাহলে 7 মানে 5। Then next is total number of person society এত, bro society T flight. Okay, then the number of person T who travel, right, is a percent. The number of person society R is at a percent of T. আচ্ছা এটা there is a number of person R is to travel by bus is at 70 90 20 Q bus goes to 5. The number of persons from the train 9.50 150. The next is difference in the number of persons in is together travel by bus. Difference between the number of persons societies in is together. In is a bus. And flight. Difference between P and is a bus and flight. $65 তো আসছে তাহলে E and is a bus and flight. তো ঘুম আসছে। Less than 80 age. Rahul is 24, তাহলে 80 হয়ে যাবে 28, সাগর হয়ে যাবে 18, তাহলে 18 আর এদিকে 80 28, তাহলে 20 30 40 23। রাহুল যদি 24 হয় তাহলে 6, আচ্ছা 42 থেকে যদি আমি 10 বাদ দিই 32 আর 42 74 মানে 2 3 6 37। Next is years later the sum should be at all. Okay, x minus y is 6, x plus y is 40. It is equal to 2x 146, so the x is equal to 23. তাহলে y সমান হয়ে যাবে 17। Someone's age at the time.
এক্স বড়। Then next is জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির এখানে ডেটা দিয়েছে। ও গড, এখানে 2000, 1 2 3 1 2 3 4, 4 মানে 500। এটা কি হয়ে যাবে? এটা আসবে 1, এটা 3, এটা 9, এটা 7, এটা 2, এটা 1, এটা 8। Then next is 2 গুণ 1 যোগ 2 গুণ 1 যোগ 2 গুণ 1 7 গুণ 14 1 15 4 গুণ 8 9 6 গুণ 12 3259। এখানে আছে 71, এটা কত আছে 31, এটা কত আছে, এটা আছে 11, এটা কত আছে 7, 19, আচ্ছা মাইনাস এটা প্লাস 19 মানে 20 30 40। Then next is এটা কত আছে, এটা আছে 4 5 বদলে 4, এটা কত আছে 6 9 4 তাহলে এটা কত আছে 4। This is easy, 42 4 4 6, so 488 488, oh 404 404 is the answer. Okay, so 1 2 and this is 2 5 and this is 8 5 17 8 আর 6 14, 4 13 52 5 13 65 3 13 39 4 2 26, 26 যদি হয়ে যায় তাহলে 7 হয়ে যাবে 87 and. So which month sold the number of headphones sold both companies as second first? Oh my god. This is company X and this is company Y. So this is at the time of me. The questions. এইসব উল্টো পাল্টা দিয়েছে, ভ্যালু অফ ডিউটিটা 4 ঘন্টা। আচ্ছা তাহলে আমি একটা যেমন একটা ধরি 24টাই ধরলাম, 18 ধরলাম। ওকে, সো 18 18 36 36 8 ভ্যালু তাহলে কত হয়ে যাবে 18 and 2 years more than এ বাবা 36 আর এদিকে কত হয়ে যাবে 18 6 4 আসবে না। 24 যদি করি হ্যাঁ 6 4 কিন্তু আসছে, 2 ঘন্টা আসছে না।
ষোলো যদি করি, तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात हुआ है। रीजनिंग एंड क्वांट में, इंग्लिश में एक्यूरेसी आज थोड़ा तो ठीक ठाक है, बट रीजनिंग में मेरा बहुत हालात ख़राब हो गया, उसको अब बेहतरीन करना पड़ेगा। एंड क्वांट में भी हो गया, तो इसको अच्छा करना पड़ेगा। तो आप ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।